Welcome back, students. Last class we completed what is meant by photosynthesis and what are the pigments. There are two type of pigments, primary pigment and accessory pigment. What are the role of these pigments in photosynthesis and what is light reaction and what is dark reaction, where it is occur, what is the significance of light reaction and dark reaction. These are the topic we covered last class. And in this class I am going to explain about the another important topic, structure of mitochondria. This may be a important 7-mark question for you, so thoroughly study this part for your board exam. இன்னைக்கு நம்ம important topic என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா structure of mitochondria. Before going to the topic, we must understand what are the basic structure that are present inside the plant cells. Plant cells la enna structure irukunu paakணும். Plant cells are made up of cell wall. Cell wall is a basic features, but in case of animal cell there is no cell wall. Animal cells la enna irukka maatanga cell wall irukka maatanga, plant cells la cell wall irupanga. And other important structure, centrally placed nucleus, because of it is a eukaryotic organism. Human being also eukaryotic organism because of presence of nucleus at the center of the cell. Cell oda center la nucleus irupanga. Along that some organelles like vacuole, mitochondria, ribosome and endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, chloroplast. These are the other cellular organelles that are present in the plant cells. Plant cells la irukkudiya other important cellular organelles. In this part we are going to learn about the structure of mitochondria. It is one of the cellular organelle. It is otherwise called a powerhouse of the cell. என்ன சொல்லும்னா powerhouse of the cell னு சொல்லுவோம், because of ATP molecule produced from the mitochondria. Mitochondria தான் ATP ஃபார்ம் ஆகும். எப்படி ஃபார்ம் ஆகுறாங்க, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, and here one more structure you have to understand, chloroplast. This chloroplast are absent in animal cell, but it is present in the plant cell because of plants are autotrophic organisms. Let's move on to the structure of mitochondria. See here, mitochondria are filamentous or granular cytoplasmic organelle present in the cell. Numerous mitochondria also present in the cell. It is a filamentous. What is meant by filamentous? நூலிலை போன்ற அப்படின்னு அர்த்தம். Filamentous are granulars. அரிசி மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கோ, அரிசி ஸ்ட்ரக்சர், granules, granular cytoplasmic organelles because of it is present in the cytoplasm of the cell. ஒரு செல்லோட சைட்டோபிளாசத்தில் இருப்பாங்க. ஸோ cytoplasmic organelle. It was first discovered by Kolliker in 1857. It may be a 1-mark question. 1857ல கொல்லிக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறார். 2 பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம். What is the first point? It is a filamentous or a granular cytoplasmic organelle present in the cytoplasm of the cell, and it was discovered by a Kolliker in 1857. This mitochondria produce adenosine triphosphate. Adenosine ATP அப்படின்னு சொல்லுவோம், adenosine triphosphate. That is the reason it is called as a energy currency of the cell. For the reason the mitochondria referred as a powerhouse of the cell. Energy currency or powerhouse of the cell. Powerhouse, எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் பவர் ஹவுஸ். Why is mitochondria called as a powerhouse of the cell? It may be a 2-mark question. Because of it produce energy, that means adenosine triphosphate. Next we move on to the numerological studies about the mitochondria. The size is about 0.5 mu micron to 2.0 mu micron. Size முன்மார்க்கில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க, 0.5 to 2.0. ரஜினி படம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, 2.0. And mitochondria contains 60 to 70% of the protein and 25 to 30% of the lipid and 5 to 7% of the RNA and a small amount of the DNA and the minerals. These are the some mitochondrial substance that are present inside the mitochondria, not in the cytoplasm. Cytoplasmத்தில் கிடையாது, mitochondria குள்ள இருக்கக்கூடிய organ components. So once again recall the points. First one is filamentous and granular cytoplasmic organelle. It was discovered by
Very good. Kolliker in 1857, and is a energy currency of the cell or powerhouse of the cell because of it produce a adenosine triphosphate or ATP. Next என்ன எழுதணும் அப்படின்னா சைஸ் எழுதணும். இதில் என்ன கொஸ்டின் நமக்கு ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸாக கேட்கலாம் அப்படின்னா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படிங்கிறத எதை சொல்லுவோம், ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்கலாம். திஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark கொஸ்டின். ஓகே, அண்ட் அதர் காம்பனன்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த mitochondrial membrane. This is the actual structure of mitochondria. So what are the membranes? It consists of 2 membranes. See the picture, 2 membrane, outer membrane and inner membrane. There are 2 membrane, and each membrane is 60 to 70 Armstrong thick. Armstrong is unit அப்படி சொல்லுவோம். யூனிட் வந்து Armstrong சொல்லலாம். Each membrane is 60 to 70 Armstrong. இதே 60 to 70 எங்கே பார்த்தோம்? See here, it contains a 60 to 70% of the protein. மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் அளவு பார்த்தோம். அதே 60 to 70 திக்னஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்னர் மெம்பரைனுக்கும் அவுட்டர் மெம்பரைனுக்கும் இருக்கக்கூடிய திக்னஸ் 60 to 70 Armstrong thickness. Outer mitochondrial membrane is smooth and freely permeable to the most small molecules. வெளியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பரைன் எப்படி இருக்காங்க? It is a smooth membrane. Due to the smooth in nature, it freely permeable to the small molecule inside to the mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix குள்ளார ஒரு சில ஸ்மாலர் மாலிகுல் அலோவ் பண்ணுறாங்க. யார் அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவுட்டர் மெம்பரைன். ஓகே, and it contains a enzyme, proteins and lipids. Porine molecule which forms a channels and passes the molecule through it. Outer membrane வேற என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறாங்க? என்சைம்ஸ் இருக்கிறாங்க, புரோட்டீன் இருக்கிறாங்க, லிப்பிட் இருக்கிறாங்க, அண்ட் ஆல்சோ போரின். போரின் அப்படின்னாலே துளைகள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ போரின் மாலிகுல் இப்போ வெளியிலிருந்து இது வந்து யார் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம். இஃப் த மாலிகுல் வாண்ட்ஸ் டு என்டர்ஸ் இன் டு த matrix of the mitochondria, what is the way it enters? Some molecules can enters into this area. This is a matrix of the mitochondria. The cytoplasmic components or cytoplasmic molecules can enter into the matrix of the mitochondria through the porine molecules. Porine அல்லது channels. இது எங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா this porine channels are present in the outer membrane. ஸோ என்னென்ன இந்த ஸ்லைடில் பார்த்துருக்கோம்? 2 membrane. Outer membrane is smooth membrane. The thickness of the membrane is about 60 to 70 Armstrong. And next one is the outer membrane contains enzyme, protein, lipid. EPL nu vechuko. IPL ku badala EPL, enzyme, protein, lipid. And also contains a porine molecule. This porine molecule forms a channels. These channels allows the molecule from the cytoplasm to the matrix of the mitochondria. Okay, and next part, mitochondrial membrane. Another one is inner membrane. This inner membrane is semi-permeable membrane and regulate the passage of the material into and out of the mitochondria. Okay, so this is a mitochondria. This is a inner membrane, and this inner membrane is a semi-permeable. Semi அப்படின்னா பாதி அப்படின்னு அர்த்தம். Permeable ஏதாவது தேவையான மாலிகுலை மட்டும் தான் உள்ள அலோவ் பண்ணுவாங்க, தேவையில்லாத மாலிகுலை உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அதை என்ன சொல்லணும்னா செமி பெர்மியபிள். இட் செலக்டிவ்லி அலோவ்ஸ் த மாலிகுல் இன்டு த மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஓகே, அண்ட் இட் ரிச் இன் என்சைம்ஸ் and carrier protein. It consists of 80% of the protein and lipid. அங்கேயும் பார்த்தா என்சைம்ஸ் இருந்தாங்க. அவுட்டர் மெம்பரைன், அவுட்டர் மெம்பரைன்ல என்ன இருக்காங்க? என்சைம்ஸ், protein and lipids. And inner membrane also contains a protein, enzymes and lipids. ரெண்டுலையுமே இருக்கிறாங்க. And one more structure you have to understand in inner membrane, cristae. It may be a 2 mark question. cristae என்னன்னு கேட்பாங்க. இப்போ inner membrane, outer membrane differentiate பண்ணிக்கலாமா? Difference between the inner membrane and outer membrane. Outer membrane of the mitochondria is smooth in nature, and inner membrane of the mitochondria is semi-permeable membrane. Outer membrane also contains the enzyme, protein and lipids, and inner membrane also contains the enzyme and 80% of the protein and lipid. Outer membrane contains water. Very good. Porins are channels. It allows the entry of molecule from the cytoplasm to the matrix of the mitochondria or inside the mitochondria.
And the inner membrane also a semi-permeable membrane. It regulates the passage of the material. These are the difference between the inner membrane and the outer membrane. எழுதிக்கிறீங்களா? Inner membrane and the outer membrane. And cristae, the inner mitochondrial membrane gives rise a finger-like projection is called cristae. 2 mark mark maniko. This is the structure of cristae. The inner membrane form a folded structure. This folded structure of the inner membrane of the mitochondria is called cristae. 2 mark எழுதிடலாமா? Okay. This cristae increase the surface area or fold in the inner membranes of the mitochondria and hold varieties of enzyme. What is the significance of this cristae? Brain laying பாத்தீங்க அப்படினு பார்த்தீனா brain-ஓட ஸ்ட்ரக்சர்ல கைரை and sulcine ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். Folded structure. What is the role of this gyri and sulci of the brain? It increase the surface area. ஒன்று கிடையாது, வீட்டில் ஸ்க்ரீன் மாட்டியிருக்கோம். ஒரே ஒரு ஸ்க்ரீனை மாட்டியிருந்தோம் அப்படின்னா இப்படி ஃபுல்லாக இழுத்து விட்டோம்னா ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒரு ஜன்னலை ஃபுல்லாக அடிச்சிடும். அதே இது இப்படி ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்க்ரீனை அக்காமடேட் பண்ணலாம். லைக் தட் த ஃபோல்டட் ஸ்ட்ரக்சர் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஓகே, கிறிஸ்டே அப்படிங்கிறது 2 மார்க் கொஸ்டின். என்ன எழுதணும்? Inner mitochondrial membrane gives rise a finger-like projection called a cristae. What is the significance? It increase the surface area of the mitochondria. Okay. And next structure, oxisome of the cristae. This is a diagram given your textbook, important diagram. இது F1 particle னு சொல்லுவோம். இது stalk. இதோட ரோல் என்ன, இதோட ரோல் என்னன்னு பார்க்க போறோம். Okay. The inner mitochondrial membrane bears a minute, regularly spaced tennis racket shaped particle. This tennis shaped particle is known as axisomes or F1 particle. இவங்க தான் என்ன சொல்லும்னா மைட்டோகாண்ட்ரியோட மெயின் ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியோட மெயின் ரோல் என்ன? ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ATP. And this ATP synthesis due to the presence of F1 particle or oxisome இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா. மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிசோம் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏடிபி சிந்தசிஸில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க. ஆக்சிசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது அனதர் 2 மார்க் கொஸ்டின். த இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரைன் கண்டைன்ஸ் அ ரெகுலர்லி ஸ்பேஸ்டு டென்னிஸ் racket shaped particle. It is known as axisomes or F1 particle. Okay, what is the main function of this axisome? They involved in the ATP synthesis. எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் 1 மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் இவங்க தான் கேட்பாங்க. ஆக்சிசோம்னா என்ன? Then mitochondrial matrix. What is matrix part? This is a matrix of the mitochondria. Inner surface இருக்கு இல்லையா, அதாவது இன்னர் மெம்பரைனுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய a jelly like substance. This jelly like substance of the mitochondria is called matrix அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay. So what are the components of matrix? It is a complex mixture of protein and lipids. இப்போ outer membraneல protein lipid இருந்தாங்க, அதோட enzyme இருந்தாங்க. inner membraneல என்ன இருந்தாங்கன்னா protein lipid and enzymes. Matrix also contains a enzyme and protein and lipids. ஸோ மூணுலேயுமே ப்ரோட்டீன் லிப்பிட் அண்ட் என்சைம்ஸ் இருக்கிறாங்க. என்னென்ன என்சைம், அதோட மெயின் ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸில் படிக்கலாம். அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் கண்டைன்ஸ் அ என்சைம். திஸ் என்சைம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் Krebs cycle. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை Krebs cycle? Krebs cycle நத்திங் பட் இட் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் சைக்கிள். ஏரோபிக் ஆர்கனிசத்தில் எல்லாத்துலேயும் நடக்கக்கூடிய ஒரு சைக்கிள், எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய சைக்கிள். இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு TCA சைக்கிள், ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அண்ட் it contains a enzyme for Krebs cycle and mitochondrial ribosome. This may be another 1 mark question for competitive exam. Mitochondrial ribosome 70S type. எஸ்ங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெட்பர்க் யூனிட்னு சொல்லுவோம். 70S type and tRNA and mitochondrial DNA. Mitochondria may considered as a semi-autonomous cellular organelles. மைட்டோகாண்ட்ரியாவை செமி அட்டானமஸ் செல்லுலார் ஆர்கனல்னு சொல்லுவோம். ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் DNA, ரைபோசோம்ஸ் அண்டு tRNA. ஒரு சைட்டோபிளாசத்தில் என்னென்ன, ஒரு செல்லுக்குள்ளார என்னென்ன நிகழ்ச்சி நடக்குமோ அதில் இருக்கிற நிகழ்ச்சி எல்லாமே எதுலேயும் நடக்கும் அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடக்கும். அதனால் இது என்ன சொல்லலாம்னா செமி அட்டானமஸ் ஆர்கனல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்ட்ரக்சர் வி ஸ்டடீட் இன் திஸ் பார்ட்? ஸோ வாட் இஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் த ரீசன் இட் இஸ் called as powerhouse of the cell அப்படின்னு பார்த்தோம்.
ஏன் அதை பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வேரியஸ் சைஸஸ் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த அவுட்டர் மெம்பரேன் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியா and information about the inner membrane of the mitochondria, and last one is matrix part of the mitochondria and what is meant by axisome. These are the structure we discussed in this part. Important 7 mark question. You have to study this part for your 5 mark question. Okay, the mitochondria is a main cellular organelle of cell respiration. What is the difference between the respiration and the breathing? ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் த செல். செல்லுக்குள்ளார் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம். டூரிங் த ரெஸ்பிரேஷன் த ஏடிபி மாலிகுல் தே ப்ரொடியூஸ் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏடிபி மாலிகுல். ஏடிபி மாலிகுல் நிறையா ஃபார்ம் ஆகும். எது எப்போனா டூரிங் த ரெஸ்பிரேஷன். ப்ரீத்திங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ், கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ். திஸ் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த அட்மாஸ்பியர் அண்ட் இன்டர்னல் ஆர் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன். அட்மாஸ்பியருக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா பிரீத்திங். திஸ் அ ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ தே ஆர் கால்டு த பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஆர் ஏடிபி ஃபேக்டரி இன் த செல். ஓகே, த மெயின் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனல்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் செல். பிளான்ட் செல்ஸில் மெயின் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா. நம்மதுலேயே மைட்டோகாண்ட்ரியாவாக இருக்காங்க, நம்மதுலேயே சேம் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஓகே, அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் த cell to maintain the normal concentration of the calcium ions. These are the various functions of the mitochondria. Functions of mitochondria may be a 2 mark question or 4 mark question. தரவா படிச்சுக்கோங்க. It is a main organelle for the respiration and produce the large number of ATP molecule. That is the reason it is called as a powerhouse of the cell. Okay, and also it is essential for maintain the normal concentration of the calcium ions. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் இட் ரெகுலேட் த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த செல். அதனால என்ன சொல்லணும்னா செமி அட்டானமஸ் ஆர்கனல் சொல்லணும். ஃபங்க்ஷன்ஸ் மே பி a 2 mark or 4 mark question. ஓகே, டுடே கிளாஸ் இஸ் ஓவர். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் போர்டு எக்ஸாம். நல்லா படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். வாட் ஆர் த 2 டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.